ഇത് കട്ട് ചെയ്തോ? ക്ലോസ് ചെയ്ത് സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, കാറ്റക്കിസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ഓൾവേസ് ഡിഫറൻസസ് എന്ന സീരീസിലെ 5ാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന്. കുട്ടികള് പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങള് എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ കാറ്റഗിസത്തിലും പഠനവേദികളിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ഈ കാറ്റക്കിസ്റ്റ് മാഡ് മേക്കിംഗ് ഓൾവേസ് ഡിഫറൻസസ് എന്ന പ്രോഗ്രാം. കുറെ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയില് കുട്ടികളോടൊപ്പം വിലയിരുത്തേണ്ട, കുട്ടികളുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നൽകേണ്ട സപ്പോർട്ടിനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗിസം പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. യേശു ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തിയറികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ഗൗരവമായ, ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ യൂക്കറിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു തിയറി ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സഹനത്തെക്കുറിച്ച്, പഴയ നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച്, പ്രവാചകന്മാരുടെ വചനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചെല്ലാം യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്ന പഠിപ്പിക്കലുകൾ വളരെ സീരിയസ് ആണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തുമാത്രം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും യേശു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോട്ടിൽ ഗലീലയ യാത്രയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? അതൊരു ചിന്തയുടെ തലങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സൂചനയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിൽ മാത്രം തീരുന്നില്ല യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കല്. യേശു ശിഷ്യന്മാരെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ്. ഇന്റർവെൻഷൻ. അവരുടെ ചിന്ത, ഉത്തരങ്ങൾ എന്താണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ച് അവരിൽ ഇടപെട്ട് പഠിപ്പിക്കലിന്റെ, വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ രീതി ശിഷ്യന്മാർക്ക് പകർന്നു നൽകുകയാണ്. ഇത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു തലമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് സെൻസിറ്റീവ് ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടോപ്പിക്സ്. ഇറ്റ്സ് എ ചലഞ്ച്. എപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സിനും മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും ഉള്ള വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഈ ചലഞ്ചിനെ നേരിടാൻ ഇന്ന് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, 12th ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഇവര് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഡീല് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഇമോഷൻസ്, വൈകാരികത, വികാരങ്ങൾ. ഈ വിഷയങ്ങള് ഇവര് തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. ഇവര് തന്നെ ഈ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുത്തു, അതിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മെറാക്കുലസ് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഡിസ്കഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു യൂത്ത് എൻഗേജ്മെന്റ് കാറ്റഗിസം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നടത്തുകയാണ് ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. ആദ്യമേ തന്നെ ഇവർക്ക് അഭിനന്ദനം പറയുകയാണ്. കാരണം ഒരു ക്ലാസ് നടക്കുന്നു എന്ന തലത്തിലല്ല, മറിച്ച് ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു ഡയലോഗ്, ഒരുപാട് സെഷൻസിലൂടെ ഇവര് ഇവോൾവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇമോഷൻസ് എന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡൈനാമിക് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡീല് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാക്കാം എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. കുറെ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും ഇത് തീരുന്നു. പുസ്തകത്തിലെ കുറെ അറിവുകൾ, ഇന്ന ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ
റെഡിയായി എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതൊരു യാത്രയായിട്ട്, തിരിച്ചറിവായിട്ട്, ക്രമീകരണമായിട്ട് പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇവിടെ അനുഭവങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ. കണ്ടംപ്ലേറ്റിംഗ് ഓൺ ഇമോഷൻസ് ബൈ ടീനേജേഴ്സ്, ഇതാണ് ഇന്ന് നടക്കുക. ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ ഒരു വലിയ ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എവ്ലിൻ എബ്രാഹത്തിന്റെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലാണ്. എവ്ലിൻ ഇപ്പോ അസിം പ്രേംജിയില് മാസ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജോയ് സാർ, VP ജോയ് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുരോഗമിച്ചത്. VP ജോയ് സാറാണ് ഈ 12ാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരുടെ അധ്യാപകൻ. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കാറ്റഗീസത്തിന്റെ അധ്യാപകര് ജെയിംസ് സാറ് ഹെഡ് മാസ്റ്ററും മറ്റ് അധ്യാപകരും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും അവരവരുടെ വൈകാരികതയെക്കുറിച്ച്, വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ചിന്തകളും എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കുകൊള്ളാം. എവ്ലിനെ പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തു. Good evening to one and all. Thank you for this opportunity. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമോഷൻസിനെ പറ്റിയാണ്. ഇത് പലരും ഒത്തിരി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമേറുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇമോഷൻസ്. നമ്മുടെ ഈ ജനറേഷനിൽ we are all taught to run behind success, and most of the times we forget to ask ourselves that are we actually happy in our lives? എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ തിരക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാം നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരാണോ എന്നത് ആലോചിക്കേണ്ടതിരിക്കുന്നു. Keeping these things in mind, we are going to discuss certain themes which includes the idea of diary writing, various aspects of emotions, and how great personalities, including Jesus, dealt with his own emotions. And lastly, how we as teenagers perceive our freedom. So as we had these sessions, I could understand that all of us, most of us, do practice diary writing in our own personal lives. And one among them was Reena. So I would like her to talk about this topic. Hi, so journaling has been very transformative and life-changing for me. And I would like to start sharing an early experience of journaling in my life. So we all have fears, right? तो जो थी मुझे अंधेरे से और ऐसे यूजुअल चीजों से डर लगता था. And I was very apprehensive of sharing it with my family and friends. मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे. So I just wanted someone who listened to me, जो कुछ बोले ना और बस सुने. I found that person in the middle page of my copy, जिसमें मैं अपने thoughts, reactions के बारे में लिखती थी, जिससे मुझे डर लगता था. धीरे धीरे as I continued writing, I realized कि I had started to overcome my fears. This reminds me of an author who once said, putting pen to paper is a mystical way to assess your most profound truth. I completely agree with her and think that journaling is an effective and creative way to express their feelings, emotions, opinions, and ideas, which other people tend to not pay heed to, or sometimes I'm not comfortable to share with others. Journaling gave me a clarity and focus in life. It helped me to analyze what my gray areas were and how to improve myself in these areas. To know what I'm truly capable of, my talents, my skills, and help me think of ways through which I could become more productive in these areas. Journaling gave me a platform where I was able to express my own thoughts, emotions, and ideas freely without having the fear of being judged by someone. This wonderful platform helped me to increase my awareness about myself and track my own progress in various arenas of my life. Slowly but steadily, I started to notice my own growth. For example, I was not a consistent person and used to procrastinate when it came to my responsibilities. But gradually, as I continued to write my journal every day without lagging, I was able to rectify that flaw in me. Journaling does not primarily solve my problems, but it helped me to accept
how I am, and my feelings and emotions. It became a patient friend and a very good listener, and assisted me in embracing my weaknesses and trying to perfect me in all my imperfections. It helped me to stop running away from my problems and face them with strength and courage, and deal with my anxiety and solve them at my own pace. It helped me to vent out my anger, sadness, happiness, irritation, which I had been bottling up with ease. It was a very personal space where I could be myself without putting on a facade, a place where I could be free and not be influenced by societal pressure. Now, can you, Elvis? Can you start share about ways in which we can start journal? Can you give us a greater So, understanding about it? journal writings, I feel, are spaces where we can put down our uncensored feelings and emotions. Starting to write one fine day is not easy. It is difficult to make it a part of life. Most of the time, it is tedious and boring. But I feel a continuous attempt to write a diary can bring a huge change in our life and in the way we perceive ourselves. A few ways in which I feel we can start practicing journaling will be, once we have a small diary or a notebook, we can start by writing things that we are grateful about. It will help us to start on a positive note. We can also start by putting on how a particular day went, and or by setting certain little goals that we want to achieve on that particular day. Putting on our vulnerable sides in front of people is not easy most of the times. So writing about it, anything that we feel about, from the saddest thing to the happiest thing in our life, can give us more clarity and mental peace. Diaries are very personal, so our handwriting, our grammar, our spelling mistakes are not important, and they don't matter. They are just a source of venting out and allowing our real feelings to come out. We need to understand that if we start writing today or tomorrow, we might not be able to do it continuously. We might miss out on few days, few months, and even years. So, at the end, what matters is that we need to keep trying, as journaling will sure may help us to improve our productivity and help us to grow and reflect on ourselves. So, there have been various great personalities who have been practicing journaling in their life and are living testimonies of the same. So, Ashish will now be introducing a few of them to you. I'm going to talk about two great personalities. One of the greatest personalities who practiced journaling was Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison was an American inventor and businessman who has been described as America's greatest inventor. Throughout Edison's life, journaling was a consistent practice, capturing not only his inventions but also his mind at work. He wrote 3,500 plus journals containing more than 5 million pages of notes. Edison's journals go beyond tracking and reflection. They were also a place for examining the processes of his mind. It helped him to introspect in detail into his state of mind, happiness, ideas, dreams, and aspirations apart from his work. Edison used journaling as an outlet for processing his complex emotions and increased self awareness. It paved the way for him to achieve his goals and objectives in a rational manner with self discipline and confidence. It aided him in monitoring his habits and behaviors and making necessary changes. Edison was a man of his word when it came to work ethic. Edison kept a long to-do list so that he can manage his day-to-day activities and use his time more efficiently. This also helped him to balance hard work and quality leisure time. Another well-known journaling personality is Anne Frank. Anne Frank was a German Dutch diarist of Jewish origin, one of the most discussed Jewish victims of the Holocaust. She gained fame with the publication of the Diary of a Young Girl. It is strange to think that one of the most influential writers of our time never lived past 16 and was just an ordinary person. Anne Frank may have been an ordinary girl before her time spent in hiding in the annex during World War II, but her personality and dreams were above the rest. With no friends to confide in, Anne used the diary to express her fear, boredom, and struggles she faced growing up. In addition to her diary, Anne wrote short stories and collated her views on social issues. Her journals were also a source of inspiration for others.
hope and determination, family and friends. As Anne Frank rightly said, Hope when and her example. thank you, Ashish. As Anne Frank rightly said, our feelings cannot be ignored, how unjust or ungrateful they may seem. Our feelings and emotions are automatic and subconscious in nature, and no matter how much we try to control them, we cannot have complete control over them. So, Maria is now going to talk about the value and importance of emotions. For me, emotions are something that's just natural and an expression of raw human experiences. Being happy, sad, angry are just some of the basic human emotions. I think people of my age or children in general may find it hard to express their emotions. For example, we are not expected to be angry at our parents or someone elder to us because that is considered disrespectful. Or we are not supposed to feel what stress is because we are too young. From what I have seen and heard, people often associate certain emotions to the genders, like women are associated with more of the sensitive emotions. While it may seem okay to see a woman cry, men are often told not to and toughen up. So I'm just saying that we are not supposed to judge anyone on what they are feeling. Also, I think it should be taken into consideration that as people grow, we should have control on some of our negative emotions. For example, our outburst of anger should not lead to physical confrontations and someone else feeling threatened. Also, at times, I feel that we know when someone is feeling sad or down. We can always try to help them, and there is nothing wrong in that. Hence, in my opinion, everyone must be free to express their emotions as long as it does not harm anyone, and we should try to create an environment where others feel comfortable enough to express themselves. Regulating these intense emotions is a task, and finding a middle ground requires a lot of efforts and self awareness. Ananya will now point out a few ways in which one can try to regulate their own emotions. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഈ സംഭവം എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് വി ഷുഡ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് the first thing we do. We just stop thinking or we don't acknowledge our emotions. So a lot of worries and fears നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് जो നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിക്കത്തില്ല or അത് ഒരു വലിയ വോയിഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കും. അപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം ആൾക്കാർ സ്വയമായിട്ട് ബിസി ആയിട്ട് വെക്കും, എന്തെങ്കിലും മൂവി കണ്ടിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ബിസി ആയിട്ടിരിക്കും ടു ഫർഗെറ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് ദേ തിങ്കിങ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ടെമ്പററിലി അത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്, ബട്ട് ആക്ച്വലി ദാറ്റ്സ് എ വെരി ബാഡ് തിങ് വിച്ച് അഫക്ട്സ് അവർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് റിയലി ബാഡ്ലി. കീപ്പിംഗ് ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ മൈൻഡ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേർ ആർ ഫീലിങ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രോം. ലൈക്ക് നമ്മൾ എവിടുന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതൊരു കൂടാതെ എവിടുന്ന് നമുക്ക് ആ ഫീലിങ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് അതിനെ പോസിറ്റീവ് വേയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. ആ സാഡ് ഇമോഷൻ ആണോ, നമ്മുടെ ഫ്രൈറ്റൻഡ് ഇമോഷൻ ആണോ, അതിനെ ഒരു ഹാപ്പി ഇമോഷൻ, അതിനെ ഒരു നമ്മളെ സ്വയമായിട്ട് ഒരു ബെറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. നമ്മളൊരു ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇമോഷൻ ആണെങ്കിലും അതിന് 50% ആയിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് പേരൻസിനോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതിലുപരി നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം വെച്ചാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഡാർക്കസ്റ്റ് നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. Jesus, even though he was the Son of God, he experienced a range of emotions in his earthly life, be it sadness or happiness or being angry. So Jesus is one of the perfect example who teaches us that how we are supposed to manage and address our emotions. Priya would be talking about such instances where Jesus displayed his emotions. So I've often heard people say we walk by faith, not by sight.
But I am clear that we are not supposed to go by our feelings or how things appear to be on the surface. If we rely on our feelings as a measure of how we are doing spiritually, we are going to be unstable. Jesus reveals what it means to be fully human and made in the image of God. His emotions reflect the image of God. We are aware of our need for a transformation so that we can be fully human as He is. He was never ruled by his emotions, but He did not ignore them either. Jesus told His followers, if they keep His commandments, they will abide in His love. His joy came from complete obedience to His Father. All His emotions are a reflection of who He is, just, true, and simply perfect. Jesus lamented over Israel's rejection. He wept due to the pain caused by death. He felt compassion for the spiritual lost and for those who were simply tired and hungry. When Jesus sweat blood and tears in the Garden of Gethsemane, it was agony, knowing that He would bear the sins of the world on His shoulders, knowing that He would bear the temporary separation. In His faith and pure obedience to His Father, His agony did surrender. Jesus shows us the way to be strong, those who are tender at appropriate times. He felt deep compassion for people and he even displayed righteous anger. Since in his reincarnation, Jesus is fully human, he experienced a fully emotional life in a fallen world. He portrays a picture of humanity at its best. He fully felt his emotions and also fully trusted God. Jesus was empathetic towards others and the physical and the emotional pain they were experiencing. Jesus was angry towards the religious who taught a spotless image on the outside. Jesus described false prophets as wolves came in sheep's clothing. Jesus was absolutely angry towards the money changers in the temple because the religious leaders were cheating on the people who came to worship God. Jesus expressed his full trust in his Father when his close friend Lazarus died and his sister Mary words brought with disappointment. He wept. Coming face to face with the agony that humans face due to the sin of death made him to weep. Therefore, Jesus fulfilled his purpose of coming into the world by dying on the cross to eradicate the sting of death and rising from the dead. Jesus felt all the struggles, including temptations to sin. He empathizes with us to help us to grow in spirit, emotional wholeness. All these instances of Jesus' life teaches us that we should always cleanse and purify ourselves with the Word of God, as our heart is the temple of God where He resides. So we as humans cannot survive in isolation. We are all social beings. And hence we need to create and maintain relationships, be it with our parents, friends, or near and dear ones. So we need to have an immense amount of patience and dedication to maintain any kind of relationship. So Gino will now talk about how can we maintain a healthy relationship. To start with, I will take the example of the Holy Family. In that family, you could clearly see that there existed an element of trust between them. And Jesus, the only Son of our Lord, gave respect and importance to Saint Joseph and Blessed Mother Mary. And also, Jesus, in his teenage years, was brought up with love, caring, and affection. And moreover, if you go through the Bible, it is clearly evident the genuineness, understanding, and affection for each other. Now, I'm not telling you that we as teenagers should behave and become like Jesus. In the present scenario, it is tough, but we can try. But remember, there is no such thing as a perfect relationship, but we can try to have a healthy relationship. According to me, a healthy relationship between a child and parents could be developed is by caring and respecting each other. For me, trust and respect are the two key factors to create a healthy environment. When we grow up in our teen years of our life, some of us might have arguments or disagreements with our parents and elders, which is part of growing and evolving our own personality. Conflicts are normal in any relationship, but it's important to deal and face the conflict in a healthy manner. A healthy environment could only be created if you have the willingness to try, to accept them, and to listen to them because I feel as teenagers at times we may not listen to them and may do as we feel and forget that they might be saying for a better good. I may conclude by saying that healthy relationships are built mutually by two people, so efforts to mend and create should be from both sides. But for me, we as teenagers must learn to respect them, have an open communication with them, and we must obey them. But even when we try hard,
certain relationships can get sour. Be it with our friends or closed ones, it can start hurting us to some extent. I would like to welcome Ashley to share her views on the same. All relationships are not always healthy. There are relations which are healthy, but as time goes by, turns into an unhealthy one. I believe that lack of communication is one of the main reasons. A relationship without proper communication can lead to various problems like lack of trust, insecurities, misunderstandings, etc. When all this happen, while all these problems could be sorted out just by speaking our hearts face to face, we turn away from doing so because we overthink about it. And when this happens, we try to gain control over the other person, and thus we don't give them the space they need, and the boundary set is broken. When this boundary line fades away, self respect of individuals are neglected, and the relationship only gives us more sadness and hurt. Self respect and self esteem is very important, and situations or people who don't value these should be distanced to keep our mind sound and happy. Breaking of trust and undervaluing of emotions are clear signs where we must understand that things are not going smooth. In order to keep a good relationship, we must first try to accept ourselves and make it a point to make the other person understand that we have our own set of values and morals. Rejection is a part and parcel of life. I would say it is inevitable in nature, and will further talk about rejection. When I was a child, I wanted to be a singer. I practiced a lot. I went for auditions, hoping that my journey would begin from there. But my heart got broken when I was not selected. I was so frustrated and angry that I gave up on my dream. Rejections are hard to accept. It is actually when we grow up that we get to know about certain emotions that can affect our life. The most important being rejection. It can trigger our inner hidden emotions such as anger, sadness, shame, etc. For instance, if I get rejected, I may feel like I am not good enough and just avoid everyone. I may cope up with my emotions and deal with it. Rejections cannot be avoided like that. As a human, everyone faces one or other kind of rejection, be it from parents, teachers, office friends, etc. We may get hurt, it might affect our confidence, or we may give up on our dreams. What I am trying to say is that rejections are a part of our life, and such instances come and go. It is up to us to mold our emotions and face them. Coping up with rejections is essential to move on in our lives. Coping does not mean to just suppress or avoid it, but rather to face it and work on it in a positive note if necessary. Venita will further talk about it. Rejections can be really hard. I have had one such incident wherein I didn't get chosen for an inter-school dance competition. I practiced so hard and wanted to be in the team so badly. I felt left out because all my friends made it and I didn't. It took me a few weeks to recover from my sadness and not feel jealous for my friends. Though this may seem silly for some people, but there are many teenagers out there who face rejections every time and a lot more harder than this. So, some ways that we can cope up with these feelings are first, taking some time to cool off. It can be a good idea to take some time away from the person who rejected us if it hurts or if we are angry. This can be particularly important so that we don't say something that we'll regret later. Hurting them back may feel satisfying for that moment, but it won't help in the long run. Secondly, allowing ourselves to feel all the emotions we feel. Nursing our feeling is our responsibility. It's okay to need support. And this brings me to my third point, surrounding ourselves with supportive people or taking time to be alone. Just because someone has rejected us doesn't mean that there aren't lots of other people who don't accept us. As great as family and friends can be, it can also help to be by ourselves for a little while. It's okay to lean on other people, but it's also okay to break from other people.
enjoying our own company for a little while. We can take care of ourselves by exercising or eating ice cream or even watching a favorite movie, which do what makes us feel better. And lastly, building our own self-esteem. Being rejected can make us feel bad about ourselves. We can make a list of our accomplishments or things that we like about ourselves. This can be helpful in reminding us of the good things that we still have in our life. Now, Joseph will introduce a few personalities who worked on their rejections and later became successful in their lives. These are examples that show us ways in which we can face our rejections in a rational manner. എല്ലാവർക്കും ഈശ്വമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ബെനിറ്റ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഫേസ്ഡ് റിജക്ഷൻ ബട്ട് ഓവർകേം ഇറ്റ്. അപ്പോ ഇങ്ങേരുടെ 5-ാം വയസ്സിൽ അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 16-ാം വയസ്സിൽ പഠിത്തം നിർത്തേണ്ടി വന്നു. കാരണം വീട്ടിൽ അമ്മ മാത്രമായിരുന്നു കുടുംബം പോറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിന്റെ ഇരയായി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം 17-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം 4 ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തി. കാരണം അവർ ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടന്നതായിരുന്നു. എന്നിട്ട് 5 വർഷം റെയിൽ റോഡിൽ കണ്ടക്ടറായി പണിയെടുത്തു. പക്ഷെ അവിടെയും അദ്ദേഹം ഇറക്കി വിട്ടു അവരെ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ആർമി, ലോ സ്കൂൾ, ഇൻഷുറൻസ് സെയിൽസ്മാൻ ആയി ട്രൈ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവിടെയെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന് റിജക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്തു. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അറിയാവുന്ന ജോലി കിട്ടി. അതായിരുന്നു കുക്കായും ഡിഷ് വാഷറായി ഒരു കഫേയിൽ ജോലി കിട്ടി. അങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടിയും 65-ാം വയസ്സിൽ റിട്ടയർമെന്റ് കാലായി. ഇപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റ് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തത് വെറും $105. അതായത് ഇന്ത്യൻ വാല്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 7,000 രൂപ. അത് ഈ സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് ഇതിന് കുറവുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങേരുടെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും, എനിക്ക് അടുത്ത ജോലി എവിടെ കിട്ടും, അങ്ങനെ പല ചോദ്യം അങ്ങേരുടെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന വേറൊരു ചോദ്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഗവൺമെന്റ് എന്താ എന്നോട് ഇതാണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിനക്ക് ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഇത് വേണമെങ്കിൽ നീ വെച്ചിട്ട് പൊക്കോ. അപമാനോ, നാണക്കേടും, റിജക്ഷൻ അതെല്ലാം ഇവിടെയും ഫീൽ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. കാരണം ഇനി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വേറെ വഴിയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലിരുന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ എഴുതി. എന്നിട്ട് അത് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പകുതി ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം നടന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങേര് ലോകം കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി. അദ്ദേഹം പെൻഷന്റെ കാശിന് $87 എടുത്ത് ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ച് അതിനെ അവന്റെ റെസിപ്പി കൊണ്ടുവച്ച് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി കെൻറ്റുക്കി എന്ന ടൗണിൽ വിറ്റ് നടന്നു. ആലോചിക്കുക, അവൻ 65-ാം വയസ്സിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയതായിരുന്നു, ആലോചിച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ 88-ാം വയസ്സിൽ കർണൽ സാൻഡേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി KFC എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പൊക്കി. ഏത് ലോകമാണോ അദ്ദേഹത്തിനെ റിജക്ട് ചെയ്തത്, അതേ ലോകം അദ്ദേഹം കീഴ്പ്പെടുത്തി. നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ കേട്ടുവരുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, തോൽവി വിജയത്തിന് മുന്നോടിയാണ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട്, യാത്രയ്ക്ക് വടിയോ സഞ്ചിയോ അപ്പമോ പണമോ ഒന്നും എടുക്കരുത്, 2 ഉടുപ്പും പാടില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ അവിടെ താമസിക്കുക, അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നവരുടെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ എതിരെ നിങ്ങളുടെ കാലിലെ പൊടി തട്ടിക്കളയുന്നു. ഇവിടെ ഈശോ നമ്മളെ 2 കാര്യമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി, നമ്മളെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മളെ റിജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിശോ ദേഷ്യോ സങ്കടമോ നമ്മളെ വല്ലാതെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഈശോ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നിനക്ക് ഈ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നീ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ നീ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും? രണ്ടാമതായി ഈശോ നമ്മളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിന്നെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നീ അതിനെ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു ചെവിന്ന് കേട്ടിട്ട് മറ്റേതിന് കളയാം. നമ്മളെ ലോകം ഉപേക്ഷിച്ചാലും കർത്താവ് നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങണം. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പഴയ നിയമനത്തില് ജോസഫ്, ജേക്കബിന്റെ 12 മക്കളുടെ ഒരുവൻ, സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളാൽ വിൽക്കപ്പെട്ടു. എന്ന് വെച്ച് അവൻ സങ്കടപ്പെടുകയോ ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നല്ല ചെയ്തത്. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പാതയിൽ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയ അവൻ സ്വീകരിച്ച വഴിക്ക് ദൈവം അവന് ഈജിപ്റ്റ് ഭരണാധികാരിയാക്കി. നോക്കൂ, ഇതെല്ലാം പഴയ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നോക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ റിജക്ഷൻ ഫേസ് ചെയ്യും. അപ്പോ ഈ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ കഥയാണ് നമ്മളെ എങ്ങനെ ദൈവഭക്തിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സങ്കീർത്തനം 77-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അപ്പനും അമ്മ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും കർത്താവ് എന്നെ കേൾക്കും. അതായത് നമ്മൾ റിജക്ഷൻ കുടുംബത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യും.
പക്ഷെ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ പരീക്ഷണമാണ്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. അവസാനമായി ഞാൻ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, റിജക്ഷൻ എന്ന പ്രശ്നം ഒരു സർപ്രൈസ് ടെസ്റ്റാണ്. അത് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഓരോരോ വേക്കപ്പ് കോൾ പോലെയാണ്, ഓരോ പേഴ്സണലി. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലോകത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന ഇന്നോവേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു. ഇന്റർനെറ്റ് പലതരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ നമ്മൾ വേറെ കുറെ മാർഗങ്ങളാൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനായി ഞാൻ ജിനോയിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ. Matthew chapter 18 verses 10. See you not despise any one of these little ones, for I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. This Bible verse tells us about the importance of safeguarding the teens. So, what is safeguarding? Safeguarding is protecting someone, such as child or an adult, who is at the risk of getting harmed or abused. Nowadays, if we read the newspaper, we could find plenty of cases coming up where teenagers are getting exploited and are forced to face physical or mental abuse, and even abuses via digital platform. And at times, their minds are even getting manipulated. One of the prominent example for abuse via digital platform would be the country famous boys locker room, wherein a particular gender was targeted and was being exploited. An example for mind getting manipulated would be the famous game Blue Whale, which urged teens to complete tasks and in the end were asked to commit suicide. In both the examples, you could identify how teenagers are getting exploited and how their minds are getting manipulated. Now, these are just two examples which I have described, but there are many. Like now, I would say it's the need of the hour to protect oneself from getting exploited. And we could protect oneself by first paying attention to signs of abuse. Second, making kids aware about the idea of consent and the importance of one's own privacy. Third, empathizing with people who have gone through abuse. Fourth, having platforms where we can openly speak about such a problem. Fifth, preparing oneself to face each transition in life and not rush to discovering new things. So protecting or safeguarding does not primarily mean that we restrict the usage of the above platforms. Every platform enriches us with a new experience, and experiences come when we get opportunities or the freedom to explore. So I would welcome Joanne to talk about her perspective on freedom. So, what is freedom for a teenager? Now, the first thing that comes to our mind when we say freedom is what is freedom? Freedom, according to me, is when you are not being controlled by a person or a group of people, and no one is telling you what to do or what not to do, and no one questions you about whatever you do. But then, as we are aware that everything has a positive and a negative side, so the same goes for freedom. There is a positive kind of freedom, and there is a negative one. So, positive freedom is liberty to become and to do as we should, and negative freedom is liberty from control, from regulation, and from restraints. And now, when we talk about freedom for a teenager, we can put it in this way, that is the three P's which come with puberty, that is perspective, peers, and place. In other words, as a teen, I want my own perspective, to have an opinion about what I do and what I care about. And I want my own peers, that is to make decisions about what I do, who I'm with, and when. And I want my own place, that is to be in places without adults around me. And this is true because every teenager does not want adults around them. And the second factor is peers, which means I want the freedom to choose who I want to be with and whom, because it is at this phase of a life that we socialize more and make friends. And we consider going out with our friends rather than parents because we think that our friends will understand more than our parents ever would. And the third factor is place, which means I want to be in a place with my friends where there are no adults to keep an eye on us, because we all are aware that when there are adults keep an eye on us, we know that we will be scolded for everything we do or say, or we are being judged. And then all these types of freedoms are necessary because firstly it helps us to understand ourselves and know our strengths and helps us to grow with the experiences and mistakes.
The second problem with not having freedom is one day we'll not be living under the roof of our parents, or we'll not be controlled by our parents. So then we suddenly have full control over our emotions and or over what we do. And then the mistakes we make that time will have much bigger consequences. So once you get freedom, the thing you have to remember is you have to use it wisely. That means you have to use your freedom to help others and not just for your own pleasure. That you have to be service to others and grow with the freedom we get. And you are being wise if you're not crossing the limits of enjoying your freedom. Galatians chapter 5 verse 13 says, "You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command: love your neighbor as you love yourself." So, creating an environment where each individual's emotions and feelings are respected is important. Elvis will speak about ways in which we can create such a healthy environment. ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തു വരുന്ന കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് ഭയാനകമായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളായി പറയുന്നത് ഇവർ സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏകാന്തതയും ഒറ്റപ്പെടലും അവഗണനയുമാണ്. ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ദിനം പ്രതി 28 ചെറുപ്പക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ദേശീയ ശരാശരി അനുസരിച്ച് കേരളം 5ാം സ്ഥാനത്താണെന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഉത്കണ്ഠയോടെ കാണേണ്ട വസ്തുതയാണ്. We live in a fast-pacing world. No one has the time to listen to our feelings. Throughout our lives, we are destined to meet many people and engage with many people. It is important to acknowledge ours and others' feelings, emotions respectfully. In order to coexist in various social structures like our schools, houses, churches, etc., we teach and learn to mutually listen and understand others and even ourselves. Each and everyone is unique and different, including me and you. So we must try to encourage and reinforce people to talk and express their heart out. There have been instances where I feel and have experienced that when a child falls down, maybe a small child, so what usually we do is laugh at him or her. We do not do it thinking about what are the main consequences. We are just lightly not that serious. So but the child's emotions could have greatly impacted by then, though it might not be that huge, but it is. So being sensitive towards others and listening to them by not judging them on stereotypes are a few ways in which we can create a healthy environment. I would like to end with a quote by Jose N. Harris, who is an author. He says, "Never apologize for showing your feelings, because when you do, you are apologizing for the truth." Thank you. So basically, in this complex world where we are living, we need to learn how to address and manage our emotions. But that really doesn't mean that we ignore or neglect them. So open communication is very crucial in our lives, because keeping suppressed all our emotions inside us will only harm us and others. It will spoil our relationships. So we need to strike a balance between addressing our emotions and managing them. So basically, to mark an end to this session, we all would like to say one thing to you, that is, Happy. Sadness. Anger. Fear. Trust. Love. Optimism. Grief. Joy. Acceptance. Admiration. Apprehension. all of these do matter. Thank you. Reverend Father Benny Parati, Evelyn, my dear children. Today I am at a surprise
and that is challenge. Surprise is that you know this much about a subject. And the challenge is that from tomorrow, means next Sunday onwards, I will address you because you are full of knowledge, full of information, full of perspective, things in a very good perspective. So I actually at a pleasant, very pleasant moment, because my children have grown to this level to understand the situation, the subject that is given very relevant to this day. Relevant in the sense that it means we are sitting in locked content. The elders like us may not think. So in that way, you have done a very wonderful job, and I must appreciate all of you for this one, including the leader and all my 14, 15 students. So that is the first feeling I have when I was actually hearing or going through your messages, your contribution on this subject. Secondly, when it was rain, say it was actually in the form of a raining. That means one spell after the other, one after the other, different subjects, different things. That is actually very inspiring. It has given an inspiration for me also to say something, even though I was not prepared. But when you say something, it gives an inspiration for me to say something or add something on to your contribution. Here you say that, when we see Genesis, God created man in his own image and affection. That means in his own image. That when he created at his own image, that means he loved everyone, and he created in his own likeness. When God created in likeness, that doesn't mean that he was always at love and peace with a human being. At moments, at times, he was angry. He was angry about the way people behaved. Initially, the Adam and Eve, when God asked Adam or man, then he answered, I heard you are here, but I am naked. Then the response of God was, how do you know that I am, you are naked? So these kind of things, the response, this is actually the sum and substance of emotions. One action and the reaction. One way, one has given a chance to express, and again, Adam was actually under the influence of that temptation that every individual is actually facing or going through in their daily day-to-day life. These kind of things, emotions come in our day-to-day life quite often, and how we address it, how we take it, how we take it positively or negatively, that is more important. And secondly, you see, when we go through the Bible, all these emotions we can see in different characters. Take the case of Cain. He was also had given offering to God, but that was not as good as Abel. So he was actually, angry and jealous about Abel. Then what happened? The reaction that has come. Then again, take the case of Abraham, when he was asked to give his only one son as offering, as a burnt offering, he obeyed it. Sometimes you children sometimes may obey things without murmuring, without revolting, without asking why it is. But there is a difference. There is a difference between the generation that we people were and the generation you are. You see the different phases. When we were there in our childhood, we were never given the chance to revolt. Always we were at the receiving end, as of now also. Now you people also revolt with us. We have no, because when we were, the children like you, we never had a chance to revolt or ask why cancers to our parents. Then the Anate Uttaram, Vadiki Uttaram, Muripatal, and so we were being given. At that time, we were actually at the receiving end. Here is also, you people say, now the thing is, the parents are more careful, they are giving more care to you, more love to you, because always they think that you should not be suffered for
one or any other reason. That means so they are more careful, and that's why they are taking as you as in a protective mode or protective way, more protected. But they use sometimes take advantage of that also, because they have no other options. That's why I said that generation that we were moving, we were always at the receiving end. The childhood we received, and at this age also we receive. So see the irony. But as Father rightly said, these children may not have the opportunity to express their feelings. That to that extent, it is right. At least the persons who are viewing this program or hearing your words must understand. Yes, young generation is wise enough to understand today's scenario, to grasp today's scenario. They also may be able to understand how the parents are evolving, they are moving, and what space, especially at this pandemic, how they are also moving. You need to have an understanding with that also. Whatever you said, I take 100%, because you said, you studied, you learned, and after that you made it. But here again, there is, in Eliot, T.S. Eliot said a word, that is, between the emotion and the response falls the shadow. Between the emotion and the response falls shadow. Here also there is a time. There is also sometimes we are very proactive. Sometimes we may have to sit and think. Here, as somebody rightly said, we need to have journaling. That means that there is a chance for understanding our own actions and the response that we get, and how the result is evolving. There is a chance for understanding ourselves. So I think these kind of topics, these kind of subjects will really help you to understand here. And one more thing I would like to add here, because when we respond, when we come under the emotions, just like we fight with each other, as Jacob had a fight with God. So that is why after that he got the name Israel also. So when we fight with each other, then, or we respond to the emotions, when we give answers, and sometimes when we respond, sometimes we keep mum, or sometimes we respond. How many of you can have a very cordial relationship with your parents, because that's the first place where you are living? How many of you can have, say, Joan was actually telling about the freedom. They may not say, they were actually right in that, say the elders, the adults may not judge them. That is right. They have the right, they need to have the freedom, the right, everything. But how many of you can give your mobile phones without password? How many of you can leave your laptop without password? Because you see, earlier there was a saying that നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരാരെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പോൾ if you want to know about you just go through the mobile, you just go through the laptop. How often you can share this with your parents? Then I can easily say, yes, these people have matured enough, because that kind of a cordial relationship. Because when I come from office, I simply offer the mobile and laptop to the children, because I know there is nothing to hide. Are we that much open to our parents? Because after all, they love you, they are living for you. And when we talk about the freedom, this gives a chance for further debate, how far we can move, how far, what is that Lakshman Rekha, where the elders should interfere, or the teachers should interfere, or the people around should interfere in your life. Elders are saying, there are people who are there to disturb you, I know, but you should be wise enough to understand the good and the bad. You should be wise enough to judge the good and the bad, and then only you would become a good child as per the vision of your parents, your community, your parish, and the country as a whole. That is the challenge you are facing, that you have to see it yourself, how it moves on. And secondly, the most important thing, you have to remember, you are born Christians. You born as a Christian.
you live as a Christian, and you have to die as a Christian. That's the most important message I need to say this in this platform, because you say, you all understand what message I am going to give. You are born Christians. It is not just incident. It is a plan. It's a plan of God. That's why you are being created or you are being taken birth as the son and daughter of so and so of such a Christian family. We have a very good tradition. Syro Malabar Church has a very good tradition. We believe in that, and wherever we go, you see the nature of Syro Malabar Christians. Wherever we go, we keep our tradition intact, and now the baton has come to you to carry this one. The generation, let's say, Father, today morning, when we were discussing, said that the children are not coming forward as we expect. You have to come forward. You have the talent, you have the skill, you have the ability, you have whatever infrastructure you need, because your parents are after you to provide only. They are eagerly waiting for your growth. Say, but then again, they also expect you live, you have already born as a Christian, you have to live as a Christian. And when you live as a Christian, you have, as Christian, you will also die as Christian. That's the challenge. That's the thing that you have to remember as on this day. That is more important. And finally, when I have gone through, when I was hearing, I was actually, as I said in the beginning, I was inspired. That's why I talk. I was not prepared to talk. Just to say, a few words of thanks to Father and to you people who managed. But, this is actually the emotion. This is actually the way emotions comes. This is actually the way we express. This is actually the way the reaction is actually happening. And I must thank Father, because, we got such a wonderful Father here with us. At least in this period of lockdown, he is always busy. We were not that much busy, especially the children are not busy. Otherwise, they might have the, the tuitions, the online classes, etc. But he made use of this opportunity. That is actually the ability. That is actually the knowledge and the ability of our priests actually possess. They are actually, when they, recently he got a doctorate, and when they come open with such ability, with such talent, we need to take inspiration, and we need to make use of that. So I take this opportunity to appreciate and thank Father for this opportunity, because today morning when I was watching the news, I have seen that, രാവിലെ കണ്ടതാണ് ഒരു കുർബാന ഓൺലൈനായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ന്യൂസ് വെച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ്, ഓൺലൈനായിട്ട് കല്യാണം നടത്തും. നമ്മുടെ കാലം പോയി പോക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു വൈറസ് നമ്മളെ എവിടെയും വരെ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അന്വേഷിക്കുക, ഓരോരോ അവസരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ അവിടെ വരെ എത്തിച്ചു ഒരു വൈറസ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈകളിൽ അല്ലെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. So I take this chance to appreciate and thank Father for providing this wonderful platform, motivating the children. Always he is after the youngsters to motivate them to come forward and to become a good children of our parish and as a whole as the Catholic Church. So I thank him for this wonderful program and for this initiative. I express on behalf of all the students, I express my sincere thanks to Father Benny Palati. That's first one. And secondly, Evelyn, you had a very, very long, even though we prepared it in very short period, in a week time, but you managed and you led this community intact, and by your fabulous work. I must appreciate you for that. You are also my child, so I know. But when you grow, we people take admiration. We are proud, and that you people becoming such capable of handling things and coming forward to such extent. So my thanks and appreciation to you. And the last chances to express thanks and appreciation is to my 14 wonderful stars of the day. They actually done a very good job. I have already said
they did it very well. മലയാളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജോസഫിന്റെ കഥകൾ മലയാളം പറയുന്നത്, ഇവരുടെയൊക്കെ മലയാളം നമ്മുടെ മലയാളം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും they made it very wonderful. ജോസഫിന്റെ ആയാലും എൽവിസിന്റെ ആയാലും അനിനിയായാലും അതല്ല ബാക്കിയുള്ളൊരു മോശമാണ്, ഞാൻ നെയിം എടുക്കുന്നത്, don't take it that way, but it is actually inspiring us. So you all did, you prepared, ചിലരൊക്കെ ഡബിൾ ആക്ട് ആയിരുന്നു, അതൊക്കെ they prepared well, but they done a very good job, and all my admiration, appreciation, and thanks to all my children. And finally, to the Catechism team, our dear headmaster James George sir, and secretary, and teachers, they are all watching us, and our dear parishioners, because they are actually, your parents must be, say, I have to appreciate them also and thank them, because they must be behind all this thing. They must be more anxious and eager to see this program than you. കാരണം നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെയൊക്കെ അമ്മമാർക്കും അപ്പന്മാർക്കും ഒക്കെ അവരുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 100 വാക്കാണ്. അതിന് കാരണം അത് അങ്ങനെയാണ്. അവരുടെ സ്വപ്നവും പ്രതീക്ഷയും എല്ലാം നിങ്ങളാണ്. അപ്പോ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇവരുടെ പേരൻസിനും ഈ ഇടവകയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ 12ാം ക്ലാസ് കാറ്റക്കിസം കുട്ടികളുടെ വക ചെറിയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യം കൂടി എന്തായാലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് പര്യവസാനിക്കുന്നു. ഞാൻ 3 കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്ന് ഫൈനൽ കൺക്ലൂഡിങ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒന്ന്, ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും ഇതൊരു ക്ലാസ് എവിടെന്നെങ്കിലും കുറെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ സംഭവമല്ല. വളരെ ദീർഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സിറ്റിങ്ങിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ശീലങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കംപ്ലീറ്റ് ടീം ഇതിലൂടെ വളരുകയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇമോഷൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ഹെക്റ്റിക് വെഞ്ചർ ദേ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് അവർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അത് വളരെ പല സിറ്റിങ്ങിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് എവലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങള്. അതോടൊപ്പം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ പിയർ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായ സ്പേസ് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും സഭ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണുന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച്. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ റിലീജിയസ് ഗ്യാതറിംഗ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഫ്രാൻസിസ് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ വെച്ച് 2015 കൂടിയതാണ്. അതിനു മുൻപുള്ള ഗ്യാതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഫിലിപ്പൈൻസിൽ വെച്ച് തന്നെ 1995 വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേയുടെ ഗ്യാതറിംഗ് ആണ്. വേർ 5 ബില്യൺ പീപ്പിൾ, യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഗ്യാതേർഡ്. 5 മില്യൺ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഗ്യാതേർഡ്. ദാറ്റ് വാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ്. ഈ 2 സംഭവങ്ങളാണ് ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് ഗ്യാതറിംഗിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വലിയൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ജോൺ പോൾ 2 മാർപ്പാപ്പ 1985 തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് നൗ 35 years. അന്ന് മുതൽ റെഗുലർ ആയിട്ട്, ലാസ്റ്റ് പനാമയിലാണ് നടന്നത്, റെഗുലർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. അവിടെയെല്ലാം നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ യൂത്തിന്റെ ഇമോഷൻസ്, യൂത്തിന്റെ ഡൈനാമിസം, ദ ഔട്ട് പോറിംഗ് ഓഫ് അതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട് പോറിംഗ് വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ്. കഴിഞ്ഞ പനാമയിലെ വേൾഡ് യൂത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചില ബാൻഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരി പേര് പങ്കെടുത്തു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സഭ നൽകുന്ന വലിയ ബഹുമാനം, വേദികളാണ്. അപ്പൊ ഇതുകൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട്, കാരണം നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒത്തിരിയേറെ വിഷൻസും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു. അപ്പൊ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികൾ, നമ്മുടെ സഭയുടെ തന്നെ വേദികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും സഭയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് വളരാനും, ജോയ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബോൺ ക്രിസ്ത്യൻ, ലിവിങ് ആൻഡ് യെസ് ഐ നീഡ് ടു ഡൈ ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ, അതൊരു തീരുമാനമാണ്.
അത് വെറുതെ നടന്നു പോകുന്ന കാര്യമല്ല, സംഹൗ ഹാപ്പനിങ് അല്ല അത്. ദാറ്റ്സ് എ ഡിസിഷൻ. അതൊരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ തീരുമാനമാണത്. അപ്പോ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിമാനത്തോടു കൂടിയുള്ള മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് കാണികളോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഈ കാറ്റക്കിസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ഓൾവേസ് ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സീരീസ് 11 പ്രോഗ്രാംസ് ആണുള്ളത്. അതിലിപ്പോ 5ാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഓരോ ക്ലാസ്സുകാരും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ആണ് ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളും തയ്യാറാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അത് എല്ലാം തന്നെ കാണുക. നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യങ് ജനറേഷന്റെ ചിന്തകളെ കുറിച്ച്, അവരുടെ ഡൈനാമിസം, റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വേദി കൂടിയാണിത്. ഈ ഒരു വേദി എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഇത് കാണണം. ഇതിന്റെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെന്നി പാലാട്ടി വീട് വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് അത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും 4 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം. ഈ സീരീസ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ അക്കാഡമിക്സ്, കുട്ടികളുടെ ഇന്റഗ്രൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്, പരീക്ഷയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതിനു ശേഷവും തുടരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ വാച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട കമന്റുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ നേരണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. നമ്മളപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു.